Hello everyone, this is Joliana Ferrisisman from BSIT 2B. So in this video, I will explain the code of stack using linked list. So before we get started, I will give you a short or a brief description or definition about stack. So stack in Java programming is a data structure that follows the last in, first out or LIFO principle, meaning the last item added is the first to be removed. So for example, imagine you have a pile of plates. So if you add a plate, ari gyud ka mag-add or magbutang sa top. And if you remove or magkuha kag plate, ari pud ka sa top magkuha. So that's the example of the LIFO behavior or the last in first out principle. So in stack, there are some operations or the common operations that will be used. So ito sa din siyang may-use diri sa atong code. So these operations are the push, the pop, the pick, and the empty. So the push adds an item to the top of the stack, while pop removes the top item. The pick views or ipakita ang top item without removing it. So iya ra yung igo-argue siya ni itpatanaw. So dili ra siya hilabtan. While the empty, it checks if ang stack is empty or walay suda. So those are the common operations in the stack. So now let's proceed to the code. Here is the code. Una ni ang code sa stack using linked list. So kung magbasa ta og code, ari gyud ta mag-una sa main method. So in the entry of the program, the JVM or the Java virtual machine will look for the entry of the program, which is the main method. So this is the main method. Og ari ito diri magsugod og basa. So ikasod niya sa main method, you can see a creation. You can see a creation of an object or instantiation. So it means that it allocates a memory for a new stack linked list object. So in this object, the instance variable root is automatically initialized to null. So after this step, we will proceed to this next line. This is the SLL.push with a data 10 or with a value 10. So this line means iyang gi-call ang method nga push. Iyang gi-call ang push method. So now the push or in data method is called with a data which is equals to 10. So after that mo proceed ta sa push method. So this is the push method of the code. So every time we call a method, ma-trigger niya ang constructor. So i-call na to sa push method, iyabasahon ang constructor, and then ikaw man niya basa, ipasa niya ang katuang data nga 10. So there is a new node that is created. So ang data is equals to 10 and the next is equals to null. So since the root is equals to null, wala pa may suod ato ang stack,
So it means that iyang mo proceed siya sa sud sa if statement. So the root will be the new node. So ang root will point out to 10. So after that, iyang i-print ang muna mo proceed siya ani. I-print niya ang data. So unsa man atong current data. So atong current data is 10, and then it will print this. So 10 push to stack. So that is what will happen sa atong output. So let's see unsa output. So sakto ta. 10 push to stack. So that's it. And next, mubalik ta sa main method. Still, iyang gi-call ang push method with a value of 20. So iya man gi-call, with this time with a data nga equals 20. Proceed ta sa push method with a data 20, and then it will create a node, which is ang data is equals to 20 and the next is equals to null. So since root is not null, kaya naman siya sud nga 10, so the code runs the else block. So ari siya mo run dari nga else block. So ari ta diri sa kaniya nga line, which means nga ang node temp mo points siya sa 10. And then the next line, the root now points to 20. So ato ang root mo point siya sa 20. Kaya atong new node kay 20 man, so ato siya mo point. And then ang 20 na to, which is ang new node, ang sunod sa 20, new node that next, mo point na po siya sa 10, which is ang 10. So, gets ra. So ang bali ang 20 ana. So bali ang arrangement ana, ang top or ang root is naka-point sa 20, and then ang 20 naka-point sa 10, and then the 10 will point to null. So it's like naguna ang 20, then sundan og 10. So and then after that, proceed na po siya diri sa print line, ay sa kaniya nga line, which will print the data and then this statement. So atong data, unsa man tong data? Current data 20. So 20 push to stack. So that's the output, the second output, no? Sakto ta. Next, ubalik ta pud ta sa main method. Still, iya pong gi-call ang push method. So this time, it's 30 with a value of 30. So it will create a new stack node, which is 30. So creates data equals 30. So again, since root is not null, arita sa else block, magbasa or i-read ang else block. And then, ang stack node na to, nga temp, ang stack node temp is i-point or equals to root. So, ang sama to kung tong current root. So, 20. So, temp is 20. And then, the root is equals to new node. So, ang atong root, mauna ang 30. Kay mauna na to ang gi-push. So, mauna na ato ang new root. And then, the new node that next, so man to tong new node, 30 man. So, ang new node that next will point out sa ato ang karaan nga root. So, atong karaan nga root or ang temp, atong gikuan og temp is 20 man. So, iya ang 30 mo point na siya sa 20. So, bali, ang arrangement ani,
ang ang top or ang root is naka-point ni 30, and then ang 30 ni point ni 20, and 20 ni point ni 10, and the 10 point to null. So that's the arrangement kung ato imagine nun. So gauna ang 30, gasunod ang 20, and then the 10. So mo-proceed na po siya sa kaniang line, which will print the data and the statement. So ato ang current data is 30. So 30 pushed to stack. So let's see what's the output. Yes, we're correct. 30 pushed to stack. Next, we will kanang balik sa main method, and we will proceed to this line. So it will print the pop. So iyan na pong gi-call ang pop mga method or operation kaniya. And then we'll proceed to that method, which is kaniya public int pop. So kuan natin makita diri no nga what do you call this one, declaration or what do you call this one, declaration and initialization. So natin makita diri nga iyang gi-initialize ang popped. So it means nga ang popped is iyang gi-initialize to the constant that represents the smallest possible integer value in Java. So its actual value, ang kaniyang integer, that mean value is negative 2,147,483,648. So that's the default value ni pop if ever nga empty. So that's the minimum volume of an int data type. So after that, mo proceed siya sa kaniyang next line, and iyang basahon if root is equals to null, di man ato ang root is not equal to null kay na may sud naka-point man siya ni 30, mo proceed siya sa else block. Iyang basahon ang else block, which ang popped is equals to root.data. So unsa man to atong root, diba? Atong root is si 30. So ang popped is equals to 30. And then proceed siya sa next line, which is root equals root.next. So ang kaniyang line, ang purpose niya is to point to another value or nag-next sa katuang root. So 30 man to ang root no. So ang new root na is ang root.next. So 30, ang next sa 30 is si 20 man. So ang root na is equals to 20. So after that, i-return ang popped. Sa man to tong popped. Atong popped is equals to 30. So balik ta sa main method kaniya. So ang value ni ani iya man gi-return, ang value ani is 30. So 30 popped from stack. So let's see the output. So we're correct. 30 popped from stack. Next is kaning mo proceed na pud ta sa next line. So it will call the pick na pod nga method. So before ta mo kuan sa pick, ako sa explain kung
unsa na ang arrangement sa stack. So gipop mo tong 30 and the new root is ang 20. So ang arrangement na naani kung atong i-imagine nun, the top or the root is pointing to 20 and then the 20 pointing to 10 and the 10 pointing to null. So it means na wala na ang 30 because we popped it. So 30 so 20 and 10 mo na ang arrangement. So diri man tano, diri ta nga line na. So it will print top element is and then calling the method, pick method. So mo proceed ta sa pick method. So sa ganito meaning sa pick method, ang pick method is only for viewing the top or the root. So kaniya mao ni ang pick method. So iyang basahon ni, if root is equals to null, system.out.print is stack is empty. So dili man null ang atoong root because naka-point siya ni 20. So this will not be read. Arita mo read sa kaning else block. So it will return kay view ra man siya, so iya ra i-return kung unsa ang data sa root. So ato ang data sa new root kay kuan man sa 20 kay gipop man tong 30, so 20 na. So iyang i-return ang 20 and then iyang i-print. So top element is 20. So let's see the output if it's correct. So you're correct. So the top element is 20. So if ever atong na may kabantay mo ng integer that mean value sa, if ever the stack is empty, so ato daw na i-try kwaon ang value, watay butang value sa stack, kung tinuod ba nga mo return siya sa minimum value sa int data type. So ato i-run. So medyo lag akong laptop. So ato tong gikuha ang value ha, wala tay gikuhan. So see, the stack is empty and then iyang gi-print ang minimum value or default value, minimum value sa int data type, the int data type. So blah blah negative to 147 etc. Pop from stack. Stack is empty. So that will mao nay mahitabo if ang atong stack is empty. So it will print the minimum value of the int data type, the int data type. So ito ibalik ato ang ang code. So mao man ni. So na may value, so ang katong gi-explain nga output mao to ang gawas. So let's see. Dara. So that's the end of the explanation of the stack using linked list. Thank you for watching and listening. Bye.